So this is Otto cycle PV diagram and key diagram TS diagram Otto cycle karne. So this is called isentropic or adiabatic law, PV to the power gamma equal to constant. So accordingly we derive the formula for efficiency of Otto cycle, air standard efficiency, or we can say the thermal efficiency of Otto cycle. And the efficiency relation, in the last class we got this relation. What is this? Efficiency, air standard efficiency of Otto cycle. Otto cycle or air standard efficiency is what? 1 minus 1 divided by RC to the power gamma. Now what is this RC? Sir, compression ratio. Compression ratio, very good. This is called compression ratio, and which is equal to V1 divided by V2. V2, a diagram to karne V1 divided by V2. And this is also equal to what is V1? Vc plus Vs divided by Vc. Gamma is Cp divided by Cv, ratio between Cp and Cv. Specific heat at constant pressure. And what is Cv? This is Cp. And Cv ki hoy? Specific heat at constant volume. Heat at constant volume. Here is to ratio, that is gamma. And value of gamma for air is equal to 1.4. So from this relation we can find out the efficiency or air standard efficiency of Otto cycle or thermal efficiency of spark ignition engine. In Otto cycle, the combustion, Otto cycle means spark ignition engine, SI engine, combustion is very fast and the piston does not move during the process. Kuntu homayot piston move nokore bole koise during the combustion, and that is why it is therefore assumed to be taking place at a constant volume. Tane piston to jitu position ase almost hetu position ate thake when the combustion is going on. That is why it is called constant volume heat addition process. Engineer khetrot hoy, cycle khetrot ami assume korchu jetia ketia hoy the volume remain constant. That is why it is called constant volume cycle or constant volume heat addition cycle, or it is the main actual name is Otto cycle, after the name of an engineer or scientist, some Otto. This cycle is called Otto cycle. Now what is the efficiency relation to keep alwami? This one, air standard efficiency is 1 minus RC to the power gamma minus 1. That means efficiency depends on RC. Last class we discussed korichilu, if RC increases then efficiency also increases. That means if the compression ratio of an spark ignition engine increases, then we will get more efficiency. For compression ratio of 2, what is compression ratio? V1 divided by V2. What is V1 by V2? Vc plus Vs divided by Vc. So if it is 2, then we will get efficiency of this much. If 3, then efficiency will be this much. So this way, if we keep on increasing the compression ratio, we can see that efficiency of spark ignition engine or Otto cycle goes on increasing. For 8, it is this much, 58.46. So if we plot a graph for this, so this way RC and this way efficiency. So we will get this type of graph. So graph to keneke goise like this. So we can see from the graph the Otto cycle efficiency goes on increasing with the increase in compression ratio. So if we increase the compression ratio even more, then probably it will increase like this. Okay, if we increase the compression ratio say to 9,
10 and so on, we will get increase in efficiency. But there is not much increase in efficiency with increase in compression ratio. So air and fuel is compressed in spark ignition. So if we go on increasing the compression ratio, that means basic compress karo, then we will get more efficiency. But just imagine, बहुत basic compress korile কি হয় air fuel mixer or কি change হয়? Temperature as well as pressure increase hobo due to compression. Now if the temperature বেছি যদি compress কৰো কি হ'ব, temperature to বহুত increase হ'ব, তেতিয়া কি হ'ব, spark দিয়াৰ আগতেই air fuel mixer to combustion হৈ যাব, ignite হৈ যাব due to the heat or temperature produced because of the compression. So we cannot increase the compression ratio unlimitedly. So gamma error karone 1.4 amar ei line to consider kora. Eto efficiency ei line to ki korise, this is efficiency, auto cycle efficiency, this is compression ratio. So what is this? Ei jitu green part dekhaise, ei green part to generally spark ignition ba petrol engine or compression ratio ei pointer para এই পইণ্টৰ ভিতৰত ল'ব লাগিব। ইয়াতকৈ যদি আমি বেছি কম্প্ৰেছন ৰেচিঅ' দিওঁ, দেন হোৱাট উইল হেপেন? স্যার ইনকেস যদি স্যার টেম্পারেচার কম্প্রেশন বেশি হয়ে যায় তেনেহ'লে স্যার টেম্পারেচাৰটো মানে বেছি হৈ গ'লে স্যার টেম্পারেচাৰটো অপটিমাম হ'লে ইঞ্জিনটো ডেমেজ কৰিব পাৰে। ইঞ্জিন ডেমেজ কৰিব পাৰে। ডেমেজ কেনেকৈ কৰিব পাৰে? স্পাৰ্ক হোৱাৰ আগতেই ই বাৰ্ণ হৈ যাব। সেইটোকে মই কৈ আছোঁ। So this is called optimum region for compression ratio of spark ignition engine or petrol engine. Hekane petrol engine or compression ratio generally 7, 8, 9 enekwa dhoroner thake. Auto ignition, that is called auto ignition. Auto means nije nije hoy. What happen? Ignition. Auto means what? Generally spark ignition engine ot ami keneke ignition start koru by with the help of a spark. Spark to amak eta যিখিনি জ্বলাত হেল্প কৰে, কিন্তু বেছি কম্প্ৰেছন ৰেচিঅ' হ'লে স্পাৰ্ক হোৱাৰ আগতে ই বাৰ্ণ হ'ব। দ্যাট ইজ নট গুড উইদাউট এনি স্পাৰ্ক। ইট মে কজ নকিং, দ্যাট ইজ কল্ড নকিং। ইঞ্জিন উইল ভাইব্ৰেট, চাউণ্ড কৰিব পিষ্টনটো, মানে গৈ থকা বস্তু এটাক যেতিয়া তলৰ পৰা কম্প্ৰেছন হোৱাৰ কাৰণে তললৈ পিষ্টনটো ঠেলি দিব, দ্যাট উইল কজ নকিং, দ্যাট ইজ কল্ড নকিং। এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টাৰ্ম, আই চি ইঞ্জিন নকিং। দিছ উইল লিড টু engine damage, the engine will damage. Matra upasanai kole. So the upper limit of compression ratio should be safe for protecting the engine. That is why this green part is the safe region of compression ratio for spark ignition engine. At koi basic compression ratio jodi low, there is danger of knocking, danger of engine damage. That is why the spark ignition engine compression ratio is less. তোমালোকে দেখা পেট্ৰল ইঞ্জিন বিলাকৰ আমি যিমান পেট্ৰল ইঞ্জিন পোৱা তাৰ কম্প্ৰেছন ৰেচিঅ' কম, ডিজেল ইঞ্জিনৰ কম্প্ৰেছন ৰেচিঅ' বেছি। আৰু ডিজেল ইঞ্জিনক সেইকাৰণেতো আমি কি বুলিও কওঁ, কম্প্ৰেছন ইগনিশ্যন কওঁ। ইমান বেছি কম্প্ৰেছ কৰে যে ফিউল ইনজেক্ট কৰি দিলেই বাৰ্ণ হৈ যায়। চ' দিছ ইজ এফিচিয়েঞ্চি ভাৰ্চেছ কম্প্ৰেছন ৰেচিঅ'। এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হা, মনত ৰাখিবা। Now we will discuss about 4-stroke diesel engine, in which actual diesel engine ki process thake. Intake stroke, in which the air enters into the cylinder when the piston moves from TDC to BDC. Then the compression stroke, the piston moves from BDC to TDC, and both the valves are closed, and therefore the air is compressed. And at the end of the compression, the ignition will take place, and immediately the high pressure developed will push the piston downwards, and piston moves from TDC to BDC. And in the exhaust stroke, piston moves from BDC to TDC while the exhaust valve is open, and therefore the burn gas will go out of the cylinder. But this cycle, air standard cycle for 4-stroke diesel engine is cycle to naam hol diesel cycle. Diesel cycle.
ৰুডল্ফ ডিজেল বুলি এজন মানুহৰ নামৰ কাৰণে এই চাইকেলটোৰ নাম দিয়া হৈছে ডিজেল চাইকেল। চ' হোৱাট ইজ ডিজেল চাইকেল? লেট us আণ্ডাৰষ্টেণ্ড। ইন ডিজেল চাইকেলত আমি কি এজিউম কৰোঁ? দেয়াৰ ইজ এ কম্প্ৰেশ্যন প্ৰচেছ ইন হুইচ the piston moves from BDC to TDC, and after that heat is added at constant volume নহয়, এটো মোৰ ভুল হ'ল, at constant কি হ'ব? Pressure. Heat is added at constant pressure. So this is called constant pressure heat addition process. So after heat addition there will be expansion. Piston moves from TDC to BDC, and that is also called the power. That is, expansion means power or work done. Then in the next in the next process, while the piston is in BDC, the heat is rejected. This is Q out. Heat is rejected by the cylinder, and this is Q in. So there are, in terms of heat interaction, there are two processes. One is heat addition and other is the heat rejection. Heat rejection process takes place at constant volume, but heat addition process takes place at constant pressure, and this is called diesel cycle. So the main difference of diesel cycle with the Otto cycle is that only one difference in this heat addition process. So heat addition takes place at constant pressure, P is equal to C. Heat addition Otto cycle আমি কি পাইছিলো? Heat addition takes place at constant volume. So accordingly, so this is TDC part and this is BDC part. So accordingly, diesel cycle is also known as constant pressure cycle or constant pressure heat addition cycle. And this name comes from Dr. Rudolf Diesel, who constructed one engine based on this cycle, and in year 1897. What is the principle? What is the cycle? The heat addition takes place at constant pressure. So like Otto cycle, in diesel cycle same type of assumptions are there. So the working fluid, what is the working fluid assumptions? Last class আমি পাইছিলো কি আছিল assumptions? Rakesh? Air standard cycle, Otto cycle বা diesel cycle যি cycle নহওক, what is the working fluid? Working fluid কি হয়? প্ৰশান্ত? Ideal gas. Ideal gas, that means air is the working fluid and air is considered as ideal gas. Very good. Then what is the assumptions about specific heat? প্ৰশান্ত ক'ব পাৰিব? Hello sir. স্পেচিফিক হিটৰ কি এজাম্পশ্যন আছিলে অটো চাইকেলত? সেম এজাম্পশ্যন ডিজেল চাইকেলতো হয়। Sir, internally reversible হয়? নাই, স্পেচিফিক হিটৰ কথা কৈছোঁ মই। স্পেচিফিক হিট ৰিমেইন কনষ্টেণ্ট or independent of temperature. Last class আমি কৈছিলোঁ independent of temperature. Another assumption is the air is compressed and expanded adiabatically without friction. That is called isentropic. Frictionless adiabatic is called isentropic. That is called isentropic compression and expansion in the engine cylinder. That is another assumption. And heat is supplied. Heat অলপ আগতে ক'লোঁ, heat supplied কেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত? At constant pressure. And heat is rejected at constant volume by bringing a cold body in contact with air. Somehow কেনেকৈ হয় বাদ দিয়া, এইটোৱে মনত ৰখা, হিটটো আমি বাহিৰৰ পৰা এড কৰোঁ but at constant pressure, and heat we reject the heat at constant volume. So these are the assumptions, almost same with Otto cycle. Only thing is heat supplied at constant pressure. That is the difference with Otto cycle assumptions. So if we try to draw the PV diagram, it will be like this. Just pratham aku sabona lage, first you look at process 1 2. By looking at this PV diagram, you tell me what is this process 1 2. Wrong be wrong hang. What is this process? Yes sir.
You tell me what is this process 1 Sir, 2 compression. compression ভালদৰে কোৱা complete কৰা Isentropic compression. Sir. isentropic compression, very good. This PV to the power gamma equal to C, that means this is, it obeys the adiabatic law, PV to the power gamma equal to constant. So this is also called isentropic process. So the process is compression. So process 1 2 is isentropic compression. Now process 2 2 3 ৰাকেশে ক'ব নেকি what is process 2 3 এই ডায়াগ্ৰামটো চাই পেলাই কোৱা 2 ৰ পৰা 3 লৈ যাওঁতে কি হৈছে Constant pressure. constant, very good. Pressure remain constant, P equal to C লিখা আছে আৰু কিবা ক'ব পাৰিবা নেকি প্ৰশান্ত Sir, নোৱাৰিম। গীতাশ্ৰী পাৰিবা একো নাই নোৱাৰিলে নাই উপাসনা ক'বা নেকি প্ৰচেছ 2 3 টো কি constant pressure sir heat addition ভেৰি গুড সেইটো কথা মই আগতেই কৈ আহিছোঁ চ' ইউ শুড ফ'ল' দ্য কি কৈছোঁ মন ৰাখিবা যে প্ৰচেছ 2 3 কম্প্ৰেছনৰ পিছত হিট এডিশ্যন হ'ব আৰু হিট এডিশ্যনটো যিহেতু পি ইকুৱেল টু চি প্ৰেছাৰ কনষ্টেণ্ট আছে চ' প্ৰচেছ 2 3 ইজ কনষ্টেণ্ট প্ৰেছাৰ হিট এডিশ্যন চ' দিছ ইজ কিউ ইন হিট এডিশ্যন হৈছে নাও প্ৰচেছ 3 4 প্ৰচেছ 3 4 টো নেহালে কোৱা Sir, প্ৰচেছ 3 4 টো এইটো sir heat rejection হয়। হিট ৰিজেকশ্যন অভি কিবা ক'বা নেকি প্ৰচেছ 3 4 Isentropic expansion. isentropic expansion, good. So process 3 4 is PV diagramত দেখিলেই আমি গম পাইছোঁ 3 পৰা 4 লৈ ভলিউম ইনক্ৰিজ হৈছে that means expansion process and the law is PV to the power gamma is equal to constant, that is isentropic expansion or reversible adiabatic expansion. Now process 4 1 Amit Kumar Datta Amrit 4 1 to কি Yes, sir. Pro- Yes, sir. process 4 1 to Volume constant, sir. Heat rejection. ভালদৰে কোৱা হৈছে ভালদৰে কোৱা হৈছে তোমাৰ Sir, constant volume heat rejection. constant volume heat rejection. So process 4 1 is constant volume heat rejection. So ইয়াৰ ফলত PV ডায়াগ্ৰামত যদি চোৱা 1 ৰ কাৰণে প্ৰেছাৰ P1 2 ৰ কাৰণে প্ৰেছাৰ P2 3 ৰ কাৰণে প্ৰেছাৰ P3 and P2 equal to P3 and 4 ৰ কাৰণে প্ৰেছাৰ P4 এটো যদি আমি ভলিউম চাওঁ this is V2 and this is V3 and this is V1 as well as V4 and TDC to BDC V2 means this is TDC and this is BDC TDC to BDC, that is called VS, and this is clearance volume. So there is not much difference with the Otto cycle. Only difference is in process 2 3 agote ami paisilu process 2 3 was heat addition at constant press volume, and in this case it is heat addition at constant pressure. ঠিক তেনেকৈ আমি যদি TS ডায়াগ্ৰামটো কনচিডাৰ কৰোঁ process 1 2 that means S equal to C isentropic, so S1 equal to S2. Process 2 3 is PC heat addition constant pressure heat addition Q in, and process 3 4 is isentropic process, that is why S3 equal to S4, and process 4 1 is VC V equal to C, that means volume remain constant, and this is heat rejection Q out. So this is the process, these are the processes involved in diesel cycle. 4 processes, out of that 2 are isentropic and 1 is compression, another is expansion. There are 2 heat interaction process, one is heat addition which takes place at constant pressure, and the other is heat rejection which takes place at constant volume. So this is diesel cycle, both PV and TS diagram, temperature entropy diagram. So there is one important term that is called the cut-off ratio, that is represented by rho, and that is equal to V3 by V2. তোমালোকে PV ডায়াগ্ৰামত চোৱা V3 this one divided by V2, V3 divided by V2. This ratio is called rho is equal to V3 divided by V2.
নাও এতিয়া চাবা দুইটাই ভলিউম প্ৰচেছ পইণ্ট টু কি প্ৰচেছ ষ্টাৰ্ট হৈছে অনুজ পইণ্ট টু কি প্ৰচেছ ষ্টাৰ্ট হৈছে Yes, sir. Sir, heat addition. গুড পইণ্ট টুত হিট এডিশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈছে পইণ্ট কোনটো পইণ্টলৈকে গৈছে আপ টু পইণ্ট থ্ৰী চ' আমি ক'ব পাৰোঁ পইণ্ট থ্ৰীত কি প্ৰচেছ ষ্টপ হৈছে Sir, constant pressure heat addition. heat addition stop hoise that is called cut off that means at point 3 is a point of cut off ki cut off hoise what is cut off heat addition cut off and that is why this is called cut off ratio it is cut off ratio to kami rho di represent karu kisuman books e beleg notation use kore it is up to you whatever symbol you use for cut off ratio so cut off ratio is volume after heat addition divided by volume before heat addition when the heat addition begins so that is one important term so let us again discuss about the diesel cycle process 1 to 2 key process isentropic koi jaba tumaloke Compression. isentropic compression then তাৰপিছত process 2 3 ক'ৰ পৰা ক'লৈ হয় কম্প্ৰেছনটো Constant heat addition. V1 ৰ পৰা V2 লৈ কম্প্ৰেছন হৈছে দেই ইমান ৰাখিবা দিছ ইজ কনষ্টেণ্ট প্ৰেছাৰ হিট এডিশ্যন তাকে আমি কৈছোঁ হিট এডিশ্যনটো কিউ ইন বুলি কৈছোঁ ধৰা কনষ্টেণ্ট প্ৰেছাৰ হিট এডিশ্যন আৰু কি প্ৰচেছ আছে প্ৰচেছ 3 4 Isentropic expansion isentropic expansion ক'ৰ পৰা ক'লে এক্সপাণ্ড হৈছে V3 ৰ পৰা V4 লৈকে হৈছে আৰু কনষ্টেণ্ট প্ৰেছাৰ হিট এডিশ্যনত ভলিউম কি হৈছে ভলিউম চেঞ্জ কিমানৰ পৰা হৈছে V2 ৰ পৰা গৈছে ভলিউম V3 লৈকে and that is why rho equal to cut off equal to V3 divided by V2 now আৰু কি প্ৰচেছ আছে প্ৰচেছ 4-1 এটো কি বুলি কম আমি কনষ্টেণ্ট প্ৰেছাৰ Volume. constant volume heat Heat rejection. heat rejection তাকে আমি Q out বুলি কম heat is rejected and in this case volume remain V1 equal to V4 একে আছে but P4 decreases to P1 fuel inject কৰিলে কি হয় লগে লগে combustion নহয় combustion takes some time due to delay because ignition होते delay হয় due to delay in ignition and time required for injection একদম ইনষ্টেণ্ট নহয় ইনজেকশ্যন অলপ সময়লৈকে ইনজেক্ট কৰি থাকে আৰু যেতিয়ালৈকে ইনজেক্ট কৰি থাকে তেতিয়ালৈকে কম্বাশ্যন হৈ থাকে চ' কি হয় অলপ দেৰি হয় ডিলে মিনছ দেৰি হয় কিহত ইগনিশ্যনত আৰু ইনজেকশ্যনৰ কাৰণে দেৰি হয় ডেট ইজ ৱাই কম্বাশ্যন কণ্টিনিউজ টিল দ্য বিগিনিং অফ দি এক্সপানশ্যন ক'ত হয় 0.3 এক্সপানশ্যন হয় চ' এই 0.3 লৈকে বিগিনিং অফ এক্সপানশ্যনলৈকে কম্বাশ্যনটো হৈয়ে থাকে এণ্ড ইট টেক্স প্লেচ এট কনষ্টেণ্ট প্ৰেছাৰ আমি ধৰি লৈছোঁ ইট টেক্স প্লেচ এট কনষ্টেণ্ট প্ৰেছাৰ অটোচাইকেলত আমি কি কৈছিলোঁ combustion takes place at constant volume but in diesel cycle combustion takes place at constant pressure now come to the efficiency diesel engine efficiency formula hobo etu আগৰ নিচিনাকে তোমালোকে নিজে কৰিব পাৰিবা efficiency of diesel efficiency কিমান this এখিনি চিনি পাইছা নহয় 1 minus 1 by RC to the power gamma minus 1 এখিনি অটো ইঞ্জিনৰ লগত অটো সাইকেলৰ লগত একে তাত বাদে কি আছে ইয়াতে rho to the power gamma minus 1
divided by gamma into rho minus 1. So what is rho? Rho is cutoff ratio. Actual efficiency definition আমি পাইছিলো W by QS. W is what? Net work done. Net work done equal to W equal to কিমান? Q in minus Q out. So what is Q in? CP T3 minus T4 because A2 2-3 heat addition হৈছিলে Q in. And what is Q out? CV. এটো CP কিয় হৈছে? Constant pressure process. এটো CV কিয় হৈছে? It is constant volume process. T4 minus T3 because এই প্ৰচেছটোত এইখিনি সময়ত Q out reject হৈছে হে and divided by this one. এটুক যদি আমি simplify কৰোঁ তে আমি কেনেকুৱা ৰিলেশ্যন পাম এনেকুৱা হ'ব ওপৰৰ ইকুৱেশ্যনটোৰ পৰা চোৱা now this is CV minus CP. CV minus CP মানে কি হ'ব 1 by gamma অলপ আগতে মই কৈ আছিলোঁ what is gamma? Gamma equal to CP divided by CV. So CV by CP মানে হ'ল 1 by gamma. এইটো টেম্পাৰেচাৰ আমি আগতেও পাইছিলোঁ গামা মানে হ'ল CP divided by CP. ইয়াকে যদি simplify কৰা আচ্ছা এতিয়া মোক কোৱা what is compression ratio? Compression ratio RC কিমান এই ডায়াগ্ৰামটোৰ পৰা অংশুমান হাজৰিকা কোৱাচোন what is compression ratio from PV diagram? RC equal to কি লিখিম? RC equal to diesel engine no? এই PV ডায়াগ্ৰামটো চোৱা ডিজেল সাইকেল PV ডায়াগ্ৰাম যেটো আছে হেতু চাই পেলাই কোৱা এইটো চাই পেলাই বেদান্ত কোৱা বেদান্ত বৰুৱা RC কি লিখিম মই এটা compression ratio RC equal to বেদান্ত বিকাশ Yes, sir. RC কি লিখিম Sir, V2 by V1. hey hello কোৱা V1 by V2 আলিপন বৰা তুমি কোৱা এক্সপানশন ৰেশিওক আমি RE বুলি কম RE equal to কিমান হ'ব বিনোদে কোৱা RE ৰাহুলে কোৱা ৰাহুল Sir, I2. RE Sir, V3 by V4. V3 by V4 নহয় উল্টা হৈছে V4 by V3 কম হা তাৰমানে বিগাৰ ভলিউম ডিভাইডেড বাই স্মলাৰ ভলিউম এনেকৈ মনত ৰাখিবা V4 equal to আকৌ V1 V3 to বাৰু V3 থাকিব now cut off ratio rho is equal to ৰিছে কেছে কোৱা rho equal to কিমান cut off ratio Yes, sir. cut off ratio rho কিমান হ'ব কিমান লিখিম মই ইয়াত ৰূপন সিং Sir, cut off ratio rho কিমান হ'ব sir, V3 by V2 hobo. V3 divided by V2 rho multiplied by RE is equal to RC হয় নে নহয় চোৱা rho কিমান আছিলে rho কিমান V3 divided by V2 multiplied by RE কিমান V1 divided by V3 so ইয়াত V3 cancel যাব হৈ পেলাই কি থাকিব V1 divided by V2 what is V1 divided by V2 RC so this is RC that is why rho multiplied by RE is equal to RC so this way you can deduce the formula এই ফর্মুলাটো আমি পাম আলটিমেটলি যদি আমি ডিডিউস কৰো what is the formula মনত ৰাখা কি ফর্মুলা পালা this is the formula for efficiency of diesel cycle air standard efficiency of diesel cycle or thermal efficiency of diesel so এখিনি আমি পালো ইয়াত যদি তুমি মন কৰা এই বস্তুখিনি আমি সাইড কৰি থলো এখিনি নাই বুলি ধৰা অলপ সময়ৰ কাৰণে তেতে কি হ'ব এই এফিচিয়েন্সিটো কি এটো কিহৰ এফিচিয়েন্সি এই ব্ৰেকেটৰ খিনি যদি নাথাকে এখিনি নাই এখিনি নাথাকিলে এটো এফিচিয়েন্সি কি ক'বা
Wrong B? Autocycler efficiency. Autocycler, sir. Autocycler efficiency. Good. So that is autocycler efficiency হয় এইখিনি নাথাকিলে ডিজেল সাইকেলৰ এফিচিয়েন্সিৰ কাৰণে আমি অকল এইখিনি মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগে কি কি বস্তু rho to the power gamma minus 1 divided by rho minus 1 a whole multiplied by gamma. So this efficiency is called diesel efficiency, diesel cycler efficiency. Alright? Now, এই যিখিনি multiply কৰিব লাগে, this value is always greater than or equal to 1. এটো যদি greater than 1 হয়, that means ইয়াক এইখিনিৰ efficiency যিয়েই নহওক value তাক যদি আমি greater than 1 এদি multiply কৰোঁ that means সেইখিনি নহয় sorry minus এইখিনিক যদি greater than 1 এদি multiply কৰোঁ এই গোটেই বস্তুটোৰ কোৱান্টিটিটো বাঢ়ি যায় that means 1 minus something to বাঢ়ি যাব that is why diesel cycler efficiency is always less than actually equal to নহয় always less than auto cycle efficiency. এতিয়া ডিজেল সাইকেল কোনবিলাক ইঞ্জিনত ইউজ হয় CI ইঞ্জিনত ইউজ অটো সাইকেল কি ইঞ্জিনত ইউজ হয় স্পার্ক ইগনিশন বেসিক্যালি পেট্রোল ইঞ্জিন কম্প্রেশন ইগনিশন ইজ ডিজেল ইঞ্জিন সেই কারণে ডিজেল ইঞ্জিনৰ এফিচিয়েন্সি কম আৰু অটো পেট্রোল ইঞ্জিনৰ এফিচিয়েন্সি বেছি কেতিয়া বেছি ইফ RC is same একে RC যদি হয় তেতিয়াহ'লে আমি ডিজেল ইঞ্জিনৰ এফিচিয়েন্সি কম পাম পেট্ৰল ইঞ্জিনৰ এফিচিয়েন্সি বেছি পাম অলপ আগতে আমি পাইছোঁ অটো সাইকেলৰ আমি এফিচিয়েন্সি বঢ়াব নোৱাৰোঁ বিকজ কম্বাসনত ইঞ্জিন ড্যামেজ হৈ যাব পাৰে কম্প্ৰেছন ৰেচিঅ' বঢ়াব নোৱাৰোঁ কিন্তু ডিজেল ইঞ্জিনৰ ক্ষেত্ৰত হেনেকুৱা কোনো ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন নাই উই ক্যান ইনক্ৰিজ দ্য কম্প্ৰেছন ৰেচিঅ' but at higher compression ratio diesel engine efficiency is more and higher compression ratio is not possible in petrol engine compasa moi ki koisu diesel engine uses higher compression ratio ami etu diesel engine or efficiency ketia kom boli koisu jodi duitare compression ratio eke hoy তেনেহলে ডিজেল সাইকেলৰ এফিচিয়েন্সি বা ডিজেল ইঞ্জিনৰ এফিচিয়েন্সি কম হয় বাট এট দ্য সেম টাইম ডিজেল ইঞ্জিনত আমি হায়াৰ কম্প্ৰেছন ৰেচিঅ' ইউজ কৰোঁ সো উই ক্যান গেট মোৰ এফিচিয়েন্সি ফ্ৰম ডিজেল ইঞ্জিন দেন পেট্ৰল ইঞ্জিন গম পালা এইটোত কিবা কনফিউজন আছে বুজি পোৱা একে কম্প্ৰেছন ৰেচিঅ'ৰ কাৰণে অটো সাইকেলৰ এফিচিয়েন্সি বেছি But auto cycle আমি compression ratio বঢ়াব নোৱাৰোঁ that is our limitation but diesel engine আমি compression ratio বঢ়াব পাৰোঁ higher compression ratio use কৰিব পাৰোঁ and that is why we get more efficiency from diesel engine under what condition if compression ratio is more now এটোৰ পৰা আমি এটোৱে পালো efficiency of diesel cycle is equal to 1 minus this actually this is the efficiency of the auto cycle multiplied by this and this is the auto cycle efficiency and this term is always greater than 1 therefore monot rakhiba same compression ratios for same compression ratio efficiency of diesel engine is less than efficiency of auto cycle. At the same time, compression ignition engine, that means diesel engines, uses higher compression ratio than spark ignition engine. এইবিলাক বহুত important question পৰীক্ষাত আহে generally auto cycle 6 পৰা আমি এটা reason দেখাইছিলো 6 পৰা 10 লৈকে compression ratio use কৰে petrol engine but diesel engine compression ratio 10 or পৰা ওপৰত up to 22 হ'ব পাৰে therefore efficiency of diesel cycle is
greater than Otto cycle. এনেই যদি আমি সেম কম্প্ৰেছন ৰেচিঅ'ত কওঁ ডিজেল ইঞ্জিনৰ এফিচিয়েঞ্চি কম so higher efficiency and low cost fuel makes diesel engine suitable for larger power units such as ships, heavy trucks, power generating units, locomotives, etc. So which engine is more suitable? Ki kon belag engine besi suitable pala tomalaga diesel engine I means compression ignition na spark ignition Compression ignition. eta falor pora from efficiency point of view compression ignition engine is good because we use higher compression ratio but lower compression ratio diesel engine not love nai efficiency na hoy spark ignition engine at eta love low compression ratio low RC and this is higher RC dile ami so এটা একটা কোয়েশ্চন হয় পেট্রোল ইঞ্জিনত RC কিমান ইউজ হয় পেট্রোল ইঞ্জিনত ৰকটিম সেটিয়া পেট্রোল ইঞ্জিনৰ কম্প্ৰেছন ৰেচিঅ জেনেৰেলি কিমান হয় আৰু ডিজেল ইঞ্জিনৰ ৰকটিম Sir, diesel engine no. ডিজেল বা পেট্রোল কিবা এটা কোৱা Diesel engine no compression ratio. Sir, hey, 10:20 sir. ইজটো নহয় 10 পৰা 22 লৈকে 10 পৰা 22 লৈকে হয় ৰাহুল সেটিয়া কোৱা পেট্রোল ইঞ্জিনৰ কম্প্ৰেছন ৰেচিঅ জেনেৰেলি কিমান হয় Sir, 6 or 10 okay. 6 পৰা 10 লৈকে হয় গম পালা নহয় এতিয়া সেই কাৰণে বেছি কম্প্ৰেছন ডিজেল ইঞ্জিনত হয় আপ টু ফ্ৰম 10 to 22 that is why এই ইঞ্জিন বিলাকক আমি কি বুলি কওঁ কম্প্ৰেছন ইগনিশ্যন কওঁ because it compresses too much বহুত কম্প্ৰেছ কৰে আৰু এই কম্প্ৰেছন হোৱাৰ কাৰণে ইয়াত ই কিহত হেল্প কৰে ignitionত হেল্প কৰে and that type of ignition is called compression ignition that is the heat of compression is produced by the compression process itself and no spark is required simply injecting the fuel is enough and that will initiate the ignition okay so with this I conclude if you have any question any doubts you can ask